Bine ați venit la EcouCritic! Acest podcast apare în cadrul proiectului Filmăm și scriem despre dezinformare, manipulare și ingerință informațională străină, finanțat de către Republica Estoniană din fondurile pentru cooperare în dezvoltare și asistență umanitară. Astăzi avem doi invitați. Unul este Mihai Isac, expert în dezinformare din România și Moldova, și Raine Saks, expert în dezinformare și securitate din Estonia. Welcome to my podcast, Rainer. We are ready to begin. So, how I say for all around that you are expert from Estonia in security and disinformation, I want to ask you about what are the most dangerous narratives that are in Estonia now. Good morning for everybody. Estonia is not on the top priority list of a Russian information operation or influential operation target list at the moment, but it has been quite in a prominent place in different times. And in the last decade, of course, the importance of Estonia have been reduced because the events in Ukraine, in Caucasus, in some other regions have been more important and on a top priority for Russian Federation. But if we take a look on more like on a general, there is one narrative that Russia is permanently pushing since the beginning of the 90s, and this is very much related to Estonian minorities in our country, which is mostly the Russian speaking. There are some biggest portion of them is ethnic Russians, but there are some other nations as well who usually use in a communication Russian language. And we have approximately a little bit less than 100,000 Russian Federation citizens living permanently in Estonian Federation. So this is one of the target groups, and the main narrative in these operations is that the human rights of these people have been violated in Estonia. But this started already before the collapse of the Soviet Union in the last years of the 1980s, but was accelerated especially when Estonia started the accession and integration process with European Union and NATO. And the most highest peak of this was in the beginning of 2000s when we had some riots in Estonia, in Tallinn, in Estonian capital Tallinn in 2007. But there are smaller narratives which have been exploited permanently as well. One is that the Estonian government is rewriting history, because our historical narrative, especially which goes for occupation line, is not in coherence with the Russian Federation official history. And there are a lot of aspects, especially about the repression about Estonian citizens during the occupation time and etc., which are not compatible for Russian Federation. So they're trying to erode this process inside Estonia. It has been not happening successfully, but in some cases we try to push it forward in different international organizations. And besides everything, in the 90s there was, for instance, one narrative what Russia was permanently pushing, and which some kind of elements I can see in Moldova in present days as well, is that Estonia is so small that it's completely not meaningful country. It's completely not capable to maintain themselves independently. So economically, Estonian independence is not sustainable. And all the benefit Estonia is getting from is economically is from exchange with Russian Federation. So this is the biggest disaster among all of their narratives. It has been collapsed already in the 90s because Estonian GDP per capita is nowadays much higher than in Russian Federation.
And some Russian politicians have been even admitting it or even accepting, including the president of Russian Federation. So all the other narratives are linked to that. And now we get to the biggest group of modern times narratives and present days. They are trying to establish this understanding that Estonia doesn't have an independent foreign and security policy. It's all dictated from Washington or Brussels or other capitals in Europe. And basically that means that whatever Estonia is doing, somebody else is pushing Estonia forward. So this is one of the favorite narratives. They exploit that current situation. And there is all these very controversial paradoxes. In one hand, they're trying to explain that Estonia doesn't mean anything in terms of size and economical gravity and so on. In the same time, they're trying to explain that Estonia considers some kind of a military threat and security threat on Russia. So it's never has been understood how does they put together all these narratives, but it looks like that they do it in absolutely clear understanding that people doesn't make a difference in these different controversial elements, but ordinary people will not assess it as a big narrative, but just they pick up these small pieces, and that's how they're trying to design this kind of understanding of the Baltic states. So, but in general, I have to admit that Estonia is not on such a prominent place at the moment in this Russian priority list, because we had Finland, Sweden joining NATO in this region, and that has been creating quite a new security and military policy situation for Russians here in the region, and that's where all the troops are engaged in the fighting in Ukraine. They actually don't have this kind of time and resources to focus on northern direction at the moment. So now we are the target, especially without saying it like we have a war now. Maybe you hear about last investigations that we have in Moldova, and we have soon elections, so that's why I decided to make this podcast. And now I will ask Mihai to if he observed some narratives that you mentioned that was in Estonia, to tell us if he observed it in Moldova. We will say in Romania. If you need, I will translate for you in English after, okay? Desigur, o parte din tehnicile aplicate de Federația Rusă în Estonia le regăsim și în Republica Moldova. Datorită particularităților politice ale perioadei anilor 90, Republica Moldova a fost mult mai legată de Federația Rusă decât a fost Estonia. În Estonia am văzut o mișcare mult mai riguroasă de eliberare de sub influența sovietică. Desigur, modul în care poporul estonian a relaționat cu Imperiul Rus, țarist și ulterior cu Imperiul Sovietic diferă de istoria acestei regiuni. Estonia a fost încorporată mult mai devreme în Imperiul țarist, cu aproape 100 de ani, în aproximativ 1720, pe când această zonă a intrat în cadrul Imperiului țarist prin anexarea forțată din 1812. De asemenea, faptul că poporul estonian are cu precădere o altă religie decât cea ortodoxă a facilitat, să spunem, o renaștere reală a națiunii estoniene ca entitate statală. Din nefericire am văzut în Republica Moldova cum relațiile religioase, având în vedere că și noi suntem majoritar ortodoxi ca și mare parte din populația rusă, cumva au fost folosite de Federația Rusă împotriva mișcării de eliberare națională. De asemenea, în Republica Moldova, Federația Rusă încearcă să controleze discursul istoric. Invitatul dumneavoastră a menționat foarte corect,
renumitele nopți de bronz de la Tallinn din 2007. Nu am avut așa eveniment în Republica Moldova, dar vedem foarte multe discuții cu privire la modul în care Federația Rusă folosește simbolurile sovietice pentru a-și menține controlul asupra Republicii Moldova. De asemenea, Republica Moldova este mereu acuzată că discriminează minoritățile vorbitoare de limbă rusă, dar aici în Republica Moldova avem și o situație ciudată. Vedem regiunea locuită majoritar de comunitatea găgăuză, o regiune care are un grad de autonomie și unde vedem practic o deznaționalizare în favoarea Federației Ruse a etnicilor găgăuzi. Este o situație mai aparte, nu prea sunt foarte multe exemple unde un stat deznaționalizează o minoritate pe teritoriul altui stat la câteva mii de kilometri departare. Acest lucru arată puterea mass media și puterea rețelelor sociale. De asemenea, mereu ni s-a spus că Republica Moldova poate supraviețui economic doar datorită relațiilor comerciale cu Federația Rusă. Această perioadă s-a arătat că este fals. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova, inclusiv al regiunii aflate sub ocupație militară rusă ilegală din estul Republicii Moldova. Și mai vedem de asemenea încercarea în Republica Moldova de consolidare a unei identități naționale separate de identitatea românească a majorității populației. Acest lucru a fost încercat și în regiunea Mării Baltice, controlate anterior de Imperiul Țarist și Uniunea Sovietică, dar fără a avea un impact așa cum îl are în Republica Moldova. Cu siguranță, experiența estoniană de la începutul anilor 90 poate fi de ajutor Republicii Moldova și să nu uităm că acele mișcări de eliberare națională din Republica Moldova și Estonia, Letonia sau Lituania au colaborat foarte bine în ultimii ani ai Imperiului Sovietic. Din nefericire am văzut Republica Moldova a ales o altă cale de dezvoltare decât cea aleasă de statele baltice, iar statutul de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Nord-Atlantice sunt o garanție foarte importantă pentru Estonia. Practic, apartenența la aceste organizații garantează Estoniei supraviețuirea ca stat în viitor. Ceea ce ar trebui pe noi la Chișinău să ne îngrijoreze este modul în care Federația Rusă folosește Republica Moldova pentru a dezvolta noi tehnici de manipulare electorală și nu numai, și astfel de tehnici pot fi folosite inclusiv în statele baltice, cum este Estonia, unde vedem această comunitate importantă de 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, plus un număr important de cetățeni vorbitori de rusă, dar care nu dispun de cetățenia Federației Ruse. Și noi în Republica Moldova avem câteva sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care au și cetățenia Federației Ruse și avem, după cum bine știi, avem și aceste regiuni locuite masiv de populație rusolingvă, cum este regiunea aflată sub ocupație militară rusă ilegală în Transnistria sau regiunea de nord a Republicii Moldova. Practic putem privi în oglindă tactici similare, obiective similare ale serviciilor de spionaj de la Moscova și capacitatea Moscovei de a se adapta la anumite particularități regionale ar trebui să îngrijoreze factorii de decizie din toate statele care au nenorocul să se afle pe lista de dorințe a liderului de la Kremlin. Well, I will continue a little bit in English. My expert explained that we have the same experience in some way, but with different context and different, but because we have different a little bit ethnical situation, historical situation. Also, I want to ask if Estonia is looking now what is happening in Moldova, because after how said Mihai before, we have some new tactics of Russian and here are some new ways to influence all elections campaign. And did you looking what is happening in Moldova, and do you think that they will try to implement in your country also? Of course, they are using the same technical approaches and methods, but what they are doing is that they are taking into consideration the
current status and situation of every country they are targeting with very influential operations. So of course they are making for Moldova some kind of a tailor-made attacks. I mean information and influential attacks. So the situation is very much different because we are already members of NATO and EU, and we don't have that kind of energy dependency on Russia. We were blocked by Russians almost 20 years ago already. They stopped their transit, and we are been not buying any energy resources from Russia. It has been a small amount of our baggage. It was less than 10%. But Russia can't influence us in a way. But the population and proportions are, of course, different. So in the case of Estonia, they usually try to influence us via elections as well. But more broadly, they understand that we can't influence Estonian internal situation so much through the elections, and this is not even a target. But in the case of Moldova, at the moment, the situation is very decisive, and they put a lot of resources. They have a lot of several, let's say, not a lot of, but they have several political parties to lean on, so they can put some efforts to influence the Moldovan political situations via elections. That the election results are crucially important for Russian Federation. So if they will lose the control in parliament totally, of course it will be a disaster for Russia. So here we can see that they are trying much more to manipulate with a certain amount of a population with very, very different narratives, which are pretty much based on the idea that if you choose Russia, they have been escalating this kind of a situation that we're trying to present for people that there is a choice between EU or Europe and Russia, and if you choose Russia, you will have a huge personal economical benefit from that. I think this is one of the narratives which is not visible in Estonia anymore, at least last 25-20 years, because it's not just simply working. And our point is everything what's related to the Transnistria and the whole situation, which is one of the narratives that if you integrate to Europe, you will get a war like Ukraine did. And of course, that kind of narratives can't work in Estonia because we are already members. But in the same time, I think that we have some historical similarities, and of course, if we can see that some psychological tricks are working out in Moldova, they can try to use it in some other places, including Baltic states and Estonia. And of course, that's why we should understand here very well what the Russians are really doing, and what is a possible way to continue with these actions in the future in other directions. So I will continue with you, Mr. Raine Saks. I will ask about what is the role of the church in your country, because in my country, church have a big role. So I want to know what is the role of the priest in disinformation and all these narratives that are spreading in your country, in Estonia. Yes, that is a little bit different as well, because in Estonia, majority of Estonians have a Lutheran church background. It doesn't mean that they participate very actively. Estonian people are in huge majority non-religious, actively non-religious. We are not participating on any church service. There is a
two Orthodox churches are operating in Estonia. One is a Constantinople Orthodox Church, which is smaller, and the other is Moscow Patriarch coordinated or controlled Orthodox Church. But I had to say that the local Russian population is not so active in participating church services on daily basis. They, of course, they recognize that they belong to this confession, but I think that if we compare it to Moldova, then our Orthodox Church in Estonia, which is ruled by Moscow Patriarch, is relatively non-visible. Even Estonian authorities have now started a process to break these kind of direct ties between Moscow and local Orthodox Church. It has been somehow like frozen at the moment, this process. I don't see that Orthodox Church is doing any active political lobby here in Estonia among the parishes or among the politicians whatsoever. We have been quite non-visible. So I'll continue with Mihai. Mihai, poți să ne spui așa o analiză Estonia, Moldova, implicarea bisericii la noi în promovarea dezinformării și narațiunilor? După cum a menționat foarte bine invitatul dumneavoastră, în Estonia, marea majoritate a populației nu este activă din punct de vedere religios. Este un trend pe care îl vedem în nordul Europei. Vedem și faptul că în Estonia marea majoritate a populației nu aparține religiei ortodoxe. În Estonia avem practic două biserici, una care este subordonată Patriarhiei de Constantinopol, iar una care aparține Patriarhiei Moscovei. Autoritățile de la Tallinn au luat măsuri pentru a se asigura că și legăturile formale sunt dintre ortodoxi din Estonia și Patriarhul Kiril sunt sfărâmate. Au fost luate măsuri dure, inclusiv expulzarea unor factori de decizie din cadrul ramurii locale a Patriarhiei Ruse. În Republica Moldova, după cum bine știi, filiala locală a Patriarhiei Ruse, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, este practic omniprezentă. Peste 90% din parohiile importante aparțin acestei biserici, toate marile mănăstiri istorice, inclusiv cele construite în timpul mușatinilor sau altor lideri ai principatelor române. În acest moment, Biserica Ortodoxă din Moldova, așa cum este cunoscută filiala locală a Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove, face parte din acest arsenal de război hibrid al Federației Ruse lansat împotriva Republicii Moldova. Practic avem câteva sute de canale de Telegram și de Viber și pe TikTok mii de pagini de Facebook care luptă împotriva unor valori europene. Practic, sub numele de valori europene, partea rusă încearcă să ofere publicului din Republica Moldova minciuni. Practic este ignorat faptul că în Uniunea Europeană ortodoxia o duce foarte bine. Avem 4 state majoritar ortodoxe, cum este România, Bulgaria, Grecia și Cipru. În același timp, în Republica Moldova vedem foarte mulți clerici implicați în mod direct în susținerea unor actori politici proruși. Episcopul Marchel de Bălți sau alți clerici sunt recunoscuți pentru susținerea directă a jucătorilor politici proruși. Chiar recent, Blocul Patriotic și-a lansat campania sub zidurile mănăstirii Căpriana, practic încercând să folosească imaginea bisericii în scop electoral. Și din nefericire, această implicare a clericilor Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove a fost bine documentată de către serviciile de securitate din Republica Moldova, de către poliție. Să nu uităm că grupuri bine organizate de clerici proruși din Republica Moldova au participat la adevărate tabere de instruire în Federația Rusă, în Turcia,
în Serbia, conform anumitor date. Deci este clar că în acest moment avem o mare problemă și atâta timp cât legislația națională a Republicii Moldova, care spune în mod clar că Republica Moldova este un stat laic, nu este respectată și dacă nu scoatem politica din altare, este clar că vom avea probleme pe viitor. Din nefericire, această tehnică a Federației Ruse de folosire a bisericii se revarsă și în cadrul diasporelor noastre din Occident și acest lucru ar putea pe termen mediu și lung să înrăutățească relațiile dintre Republica Moldova și statele partenere din Uniunea Europeană. Practic, limbajul folosit de clericii Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove poate fi analizat foarte ușor și vedem faptul că aceștia își încalcă jurămintele depuse în calitate de clerici și se implică în mod activ în politica de susținere a Federației Ruse în Republica Moldova. So I want to say, Rainer, that my expert from Moldova, Mihai Isac, said that here a church is having a big role in disinformation, and their discourse can make big problems in our way to Europe, right? In this moment, I would like to ask what will be your opinion, how we can do in Moldova to minimize this bad impact, let's say like that. Well, I'm not such a big expert about the church as an organization. And of course, if people are really active members of a church, they participate in the services, then I think there is it's very sensitive issue, and there are very limited possibilities to deal with that, because it's as much as I know, there are some parishes which have left Moscow Patriarch Church and joined the Romanian one, but I think this is not a process which can help you out in a short way. The only way I can see it really works is that if there are non-governmental organizations who can assess the messages what the church is passing to our audience and to analyze them and to present that this is not something the church should deal with, and if there is a certain disinformation, then should be presented very clearly as well. If a government organizations are starting to do it like on daily basis and massively, maybe it's not so effective. I don't know, but it's always very important that people can have different sources of information to analyze the situation. Talking about the situation in Estonia, for instance, we have a problem that a lot of Russian-speaking people are still consuming the information channels which are originally coming from Russia. So we have a problems to follow the Estonian-speaking media on daily basis because lack of language skills, which is a little bit different situation, I guess, like in Moldova, which people have much better language skills on native language. So it's always complicated how to explain them on what's good, what's wrong if you are not even belong to their info space. So if there is a possibility to explain to these people on independent way that this church information is perhaps manipulating with them, and this is the only option. But I know very well that it's not working in the short term. It can be effective just only in the longer. So there is very few to do with this in ongoing weeks, which you have the coming to elections. Also, I want to ask you, Rainer, about how you control your informational space in Estonia. Is there any channels that are not anymore working there, or you have any way to
stop some bad influence in your country, how this space is controlled or somehow made to be safe? Okay, for a long there was understanding in Estonia that government controlling the infospace, the native infospace, is not proper way to operate in an open and free society. We have a public broadcast company which is financed by government and government budget, but it's independent and should provide reliable and good quality information for citizens about what's happening in Estonia and in surroundings and a little bit in the globally as well. So they have one Russian-speaking channels as well, but I would say that it's not enough. Majority of Russian-speaking people in Estonia, according to our closeness to Russian Federation, have used to follow the Russian media. The podcast of Russian TV and radio channels via official distributors have been blocked or stopped since a large-scale invasion started in Ukraine in February 2024. And this has been reducing availability of Russian media channels, but people can follow it via internet. It's much difficult to restrict. And as much as I know that Estonian government has been doing attempts that just to limit these possibilities as well, but you can't violate our constitution and other legislative acts. So it's quite complicated. And what I consider like a mistake in Estonia, that our government didn't put any real efforts to organize this Russian language information float, which should be like neutral and correct for a long. And this is one of the gaps we have. And the other one was that besides the Estonian school, we had a Russian-speaking or Russian language-based educational system in Estonia as well. There was the reforms started to move it on Estonian language almost 20 years ago already, but it has been very, very slow process. And just during last 2 years, it has been accelerating that. And this process will give some benefit, but it takes also very, very long time. I think like at least 5-10 years to achieve real goals in that regard. So I would say that Estonia is not perhaps the best example how to protect your info space. There is a lot of the government can do. So I will continue with Mihai. Mihai, auzind deja experiența Estoniei, care ar fi lecțiile care am putea să le luăm din experiența Estoniei pentru a ne securiza spațiul nostru informațional? Bine, sunt diferențe mari între statutul Estoniei și statutul Republicii Moldova. Să înțelegem că Republica Moldova doar de câțiva ani încearcă să scuture jugul informațional al ruschimir. Vedem această dorință a unei mari majorități din populația Republicii Moldova de a intra în spațiul Uniunii Europene. Estonia, pe de altă parte, are privilegiul de a fi stat membru al Uniunii Europene și NATO de mult timp. Deci, practic, este o generație, 2 generații crescute în Estonia ca stat membru al Uniunii Europene. Sunt lecții pe care le putem învăța. Faptul că statutul de stat membru al Uniunii Europene, cu drepturile și obligațiile sale, oferă o garanție a faptului că nu suntem singuri în fața furtunii. Când vorbim despre statutul de stat membru al NATO, desigur trebuie să luăm în considerare legislația națională și depinde doar de voința majorității populației din Republica Moldova dacă vom scăpa de această neutralitate. În opinia mea, această neutralitate este folosită de către Federația Rusă pentru a ține Republica Moldova sub controlul intereselor Federației Ruse. În primul rând, din Estonia putem învăța implementarea legislației. Practic, Estonia a luat măsuri pentru a nu permite folosirea instituțiilor statului, folosirea comunităților etnice minoritare din acest stat împotriva
statului estonian. În Republica Moldova mai avem de lucru la acest capitol, chiar dacă stăm bine pe hârtie, cum se spune, dar stăm destul de rău la implementarea unor măsuri care să ajute la securizarea spațiului nostru. Estonia colaborează foarte mult cu statele partenere. Cu siguranță este un exemplu pe care îl putem implementa. Republica Moldova colaborează deja în mod intens cu diferite state partenere, dar cu siguranță acest mod poate fi îmbunătățit. Inclusiv participarea Estoniei la astfel de acțiuni de informare a publicului, cum este podcastul pe care îl găzduiți, arată faptul că liderii estonieni, poporul estonian nu au uitat popoarele cu care au fost prinse în același gulag țarist, sovietic și mai nou informațional rus. Din nefericire, Republica Moldova în acest moment nu are capacitatea de acțiune a statului estonian, care, deși este un stat cu o populație semnificativ mai mică decât Republica Moldova, totuși a identificat modalități de a rezista atacurilor tendențioase și permanente ale Federației Ruse. Practic, Republica Moldova se confruntă acum cu situații pe care Estonia le-a avut de înfruntat aproximativ 15-20 de ani în urmă. Deci sunt poate multe aspecte de luat în considerare, mai ales în ceea ce privește implicarea societății civile estoniene în combaterea războiului informațional dus de Federația Rusă, o mai bună comunicare din partea clasei politice de la Chișinău cu electoratul. Este o comunicare strategică, este o problemă permanentă pentru politicienii din Republica Moldova și, desigur, și din alte state din regiune, dar în același timp Republica Moldova trebuie să fie recunoscătoare Estoniei pentru susținerea acordată la nivelul organizațiilor internaționale, fie că vorbim de ONU, fie că vorbim de Uniunea Europeană sau Consiliul Europei. Republica Moldova trebuie să se uite către Tallinn și să înțeleagă că și o țară mică, din punct de vedere numeric sau teritorial, este o piesă importantă în arhitectura de securitate a NATO și a Uniunii Europene. Desigur, Estonia are o graniță directă cu Federația Rusă. Noi avem, să spunem, o graniță semidirectă în sensul că în regiunea aflată sub ocupație militară rusă, în Transnistria, avem desfășurați soldații armatei federale ruse și ai serviciilor de spionaj de la Moscova. Deci sunt foarte multe aspecte comune, dar trebuie totuși să fim extrem de atenți pentru că anumite modele de acțiune ale autorităților din alte state nu pot fi implementate în Republica Moldova decât dacă sunt gândite și particularizate pentru situația noastră. I want to continue one more question, Rainer. Can you tell us if you have in your country political party that are paid from Russia, or in your history you have something like that, and how your country is dealing with this? Okay, we had several cases during our history where there was a direct money transfer from Russian Federation to our political parties. Our other methods is related to different other foundations, which are usually conducted via this Rossotrudichestvo and other that kind of how to say that government organisms, non-governmental different organizations in Moscow, which are dealing with Zagrajdyny, za rubежом, and so on. The biggest foundation was going for a media support in different Russian-speaking channels, which are closed for now. But if we're talking about these direct money transfers to the political parties, when these are remaining in the 1990s and 2000s, our internal security policy was dealing with these cases. They stopped these money transfers, and I think at the current moment there is no information that any significant political party will
had some or any donations from a Russian Federation side. We had one possibility for Russians to finance the political process in Estonia in our favor was that we had up to 2007 quite a significant mineral transit going from Russia to Western Europe via Estonian ports, but Russians blocked themselves with float of exports, and that stopped this float of money as well. So I would say that there is always attempts in before every election, especially the parliament election, to organize some kind of a new political movement. It's too much to call them party, but these have not been receiving any seats in parliament. So what we have at the moment, the situation, but we don't have clear ethnical parties in Estonia that the Russian-speaking politicians belong to one political party. There is one party which there is the most of them, but every Estonian political party has some politicians which have a Russian background at least, or ethnic Russian, or some other nations. There is no ethnical clean parties in Estonia. So I will ask then shortly, Mihai. Mihai, spune-ne, te rog, experiența Estoniei în comparație cu experiența noastră, pe scurt, câteva momente, dacă ai observat asemănări sau diferențe sau ce putem prelua. Da, în anii 90, atât în Estonia cât și în Republica Moldova, am asistat la demersuri ale Federației Ruse de folosire a comunităților etnice împotriva statelor unde acestea locuiau. În Estonia, desigur, autoritățile au luat măsuri mult mai drastice pentru a nu permite izbucnirea unor conflicte interetnice. În Republica Moldova, din nefericire, am văzut o altă evoluție. Voința politică a liderilor estonieni de atunci a contat foarte mult. Este vorba, desigur, și despre o altă experiență istorică. În Republica Moldova vedem și în ziua de astăzi cum problemele etnice sunt folosite împotriva, mai mult sau mai puțin inventate, sunt folosite împotriva Republicii Moldova. Noi avem, după cum bine știi, noi avem partide plătite de către Ilan Șor, o parte din acestea au fost scoase în afara legii, dar desigur oligarhul fugar nu și-a pus toate ouăle în același coș și cu siguranță dacă ne uităm pe listele partidelor care participă la alegeri, vedem personaje care au legături mai mult sau mai puțin oficializate cu Ilan Șor, deci implicit cu serviciile de spionaj de la Moscova. În Republica Moldova nu dispune de aparatul de securitate al statului estonian și de sprijinul statelor partenere, așa cum dispune Estonia ca stat membru al Uniunii Europene și NATO, și vedem operațiuni bancare, vedem implicarea unor persoane în căratul de bani fizic din Federația Rusă către Republica Moldova, vedem folosirea criptomonedelor ca metode de finanțare. Deci Republica Moldova rămâne atât un laborator cât și un test, un teren de testare a unor noi tehnici de finanțare a unor operațiuni politice speciale, așa cum vedem că este de pildă în Republica Moldova blocul Alternativa. Deci vedem un primar cunoscut, fost comunist, cunoscut pentru susținerea acordată Federației Ruse, transformat peste noapte în pro-european. Și Estonia a avut astfel de experiențe, dar după cum spuneam, statutul de membru al Uniunii Europene și al NATO a favorizat o mai bună securizare a spațiului informațional și electoral din Estonia. Dar, după cum spunea foarte bine distinsul oaspete, și în Estonia mai sunt încă probleme, dar amploarea atacului hibrid asupra al Federației Ruse asupra Republicii Moldova, mie personal mi-aduce aminte de perioada anilor 2000, inclusiv ceea ce putem numi nopțile de bronz de la Tallinn. Estonia a rezistat și sper și noi să rezistăm chiar și după alegerile din 28 septembrie. So, in the end, I want to come back to Rainer. I have a final question for you. How do you see the future of Moldova and Estonia in few years, and what is your wishes for our country? Of course, I wish you all the best your people want to achieve, and I'd like to stress that whatever the Russians are doing at the moment, the Russian Federation, correct,
the future of Moldova remains in the hands of Moldovan citizens. So you have a parliament elections are coming. Your people are voting for certain politicians which have very different political agenda for the future of Moldova. So that will define very much what will happen in Moldova. And so I think that, of course, there is a huge impact for Moldova what's happening in Ukraine. Still, Ukrainian troops are keeping a front line, and Russians are not capable to advance to achieve their goals in Ukraine. That's very important as well. But in total, I think everything is in the hands of Moldovan citizens. Yes, I agree. Acum o să continui cu Mihai. Mihai, cum vezi în continuare viitorul țării noastre și anume relația cu Estonia? Cum ar fi cooperarea noastră în continuare? În primul rând, colaborarea Republicii Moldova cu Estonia este în beneficiul ambelor state. Desigur, rezultatul alegerilor din 28 septembrie vor influența semnificativ evoluția acestor relații, așa cum vor influența și evoluția relațiilor dintre Uniunea Europeană ca întreg sau statele membre ale blocului cu Republica Moldova. Cei care ne privesc trebuie să ia în considerare faptul că dacă în data de 28 septembrie voința electoratului din Republica Moldova va fi aceea de a bloca sau de a diminua eforturile de integrare europeană, Uniunea Europeană va considera acest lucru ca un semnal și va lua măsurile necesare pentru a se apăra. Trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană nu va accepta o nouă Georgie la granița sa, mai ales în inima Europei, în spatele frontului ucrainian, și va lua măsurile pentru a-și proteja interesele. Dar cu siguranță atât Republica Moldova cât și Estonia pot în continuare să colaboreze în marja demersurilor Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Cu siguranță Estonia are multe de oferit, dar și Republica Moldova trebuie să învețe arta de a solicita sprijin acolo unde are nevoie. După cum bine știm, avem anumite carențe în a ne comunica nevoile și necesitățile, dar și în a ne prezenta punctele importante, punctele tari ale ofertei Republicii Moldova. Republica Moldova nu este cu mâna întinsă în fața Europei. Republica Moldova este parte esențială a arhitecturii de securitate a bătrânului continent. Iar relația dintre Republica Moldova și Estonia este una de bun augur pentru Chișinău, mai ales că putem să vedem cum o țară mică, cum este Estonia, poate influența atât de mult politica organizațiilor din care face parte, și aici mă refer la Uniunea Europeană și la NATO. I want to thank you very much, Rainer, for this interview. We are very happy to have you in our podcast. That was a pleasure. Yeah, thank you. Mulțumesc mult, Mihai, pentru prezența ta la acest interviu. A fost un interviu foarte interesant. Deci, prin urmare, ați urmărit EcouCritic cu Carolina Buimestru. Vă mulțumesc mult, fiindcă ați urmărit până la capăt. Vă îndemn să ne dați un like, un comentariu, o distribuire, astfel eforturile noastre să fie valorificate la maxim și să ajungem la cât mai multă lume să ne urmărească și să se informeze corect. Fiindcă cea mai bună armă împotriva dezinformării este gândirea critică. Vă mulțumesc, pe curând!